por and para. Do you know what they mean and their differences? Sugar Astronaut presents Spanish Made Easy. Hi everyone, welcome to another vlog. Today we will talk about differences between por and para. But before, don't forget to subscribe and also click on the bell icon so you can get notified every time I upload a new video. Okay, let's get started. These two words are Spanish prepositions. And sometimes when learning Spanish, these two words can be a little bit confusing. Let's talk about the word por. Por is mainly used when you have a situation that has a cause or a motive. Para is used when you want to talk about a purpose. Obviously, there are different situations where you can use por or para. And today we will talk about that. So it's easy for you to learn the differences and you will know when to use either por or para. Obviously, depending on the situation. Let's talk about por first. Por is used to explain a motive, a reason, or a cause. For example, no pude llegar a tiempo por el tráfico. No pude llegar a tiempo por el tráfico. As you can see, this example explains a reason why you're late. Another example could be, hago esto por ti. Hago esto por ti. In this example, you can see a motivation. So, someone is doing something for a person. Por is also used to indicate an approximate place. For example, pasé por tu casa. Pasé por tu casa. Another example could be, el tren pasa por toda Europa. El tren pasa por toda Europa. Estoy por el centro. Estoy por el centro. Por is also used to indicate some approximate time. For example, voy a estar de vacaciones por 2 semanas. Voy a estar de vacaciones por 2 semanas. Estudié en esa escuela por 2 años. Estudié en esa escuela por 2 años. Por is also used if you want to exchange something or trade something off. That includes when you want to buy something as well and you want to bargain. For example, te cambio mi chamarra por tu lámpara. Te cambio mi chamarra por tu lámpara. That's a weird example. Te cambio mi guitarra por tu piano. Te cambio mi guitarra por tu piano. Te doy $2 por ese vestido. Te doy $2 por ese vestido. Compré un carro por $1,000. Compré un carro por $1,000. Also, por is used when you want to refer to a person who did something. For example, ese poema fue escrito por Amado Nervo. Ese poema fue escrito por Amado Nervo. Todo eso fue hecho por el gobierno. Todo eso fue hecho por el gobierno. Also, por is used to explain how something was done. For example, te envié una carta por correo. Te envié una carta por correo. Te envío el documento por fax. Te envío el documento por fax. Estuve hablando por teléfono muchas horas. Estuve hablando por teléfono muchas horas. Por is used when you're handing something out. For example, le toca un regalo por persona. Le toca un regalo por persona. Okay, so por has quite a few meanings. Now let's talk about para. Remember that para is used when you have a purpose. For example, estudio español para poder hablar contigo. Estudio español para poder hablar contigo. So the purpose here is that you want to learn Spanish to be able to communicate with certain person. Another example,
Voy a comprar un horno para hacer pasteles. Voy a comprar un horno para hacer pasteles. Voy a ahorrar para irme de vacaciones. Voy a ahorrar para irme de vacaciones. So all of these examples have a purpose. Para is also used when you want to explain that something is for someone. For example, el regalo es para ti. El regalo es para ti. Quiero comprar un reloj para mi papá. Quiero comprar un reloj para mi papá. Esto es para ti. Esto es para ti. Para is also used when someone wants to give an opinion or when commenting on something. For example, para mí el español es fácil. Para mí el español es fácil. Para ellos ese trabajo es muy difícil. Para ellos ese trabajo es muy difícil. Para is used for deadlines as well. For example, quiero esto para hoy. Quiero esto para hoy. Tenemos que acabar el trabajo para la próxima semana. Tenemos que acabar el trabajo para la próxima semana. Para is used to indicate a direction where you're heading to. For example, me voy para mi casa. Me voy para mi casa. Voy para allá. Voy para allá. Also, para indicates direction. Muévete para la derecha. Muévete para la derecha. And lastly, para is used when you want to compare some situations or when something doesn't make that much sense. For example, hace mucho calor para ser invierno. Hace mucho calor para ser invierno. La casa es muy cara para lo que es. La casa es muy cara para lo que es. Para ser lunes, la ciudad se ve muy vacía. Para ser lunes, la ciudad se ve muy vacía. Okay, that's all for today. I hope you like this lesson. I know it might be a little bit confusing, but don't worry about it. Feel free to leave me more examples down below. I always love to read your comments, especially if they're in Spanish. Don't forget to subscribe and also click on the bell icon so you can get notified every time I upload a new video. Support this channel by sharing this video with your friends and by giving the thumbs up. Also, don't forget that I have a Patreon page in case you want to donate to this channel. You can click on the Patreon logo on the screen for more information, and I'm leaving the link to that page in the video description as well. I'm also on Facebook, Google+, Twitter, Instagram, Periscope, Snapchat. All the links are in the video description. Thank you for watching, for all your support, and I'll see you next time. Bye!